if it is officially supported. Next zone and customer lookup ఇస్తుంది. దాని తర్వాత it will provide filter చేస్తుంది. if logs are not required, ఏదైనా unwanted logs ఉంటే filter చేసి aggregate చేసి ఆ ఈవెంట్ని ఫైనల్గా ESM పంపిస్తుంది. That is the main use of smart connector. So what smart connector will do, it will normalize, categorize, prioritize, okay, and tag networks, filter, aggregate, and forward to ESM. So that is the main use of it. Okay, so in options ఉంటాయి, only if it supports officially. If it is not supporting officially, then మనం ఏం చేయాలి అంటే దానికి ఒక పార్సర్ రాసి పార్స్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, డెవలపర్స్ చూస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. సో ఇదంతా ఆర్క్సైట్ గురించి. కమ్యూనికేషన్ చెప్పాను, 8443 సెక్యూర్డ్ కమ్యూనికేషన్. స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ కూడా రెగ్యులర్గా అప్డేట్ అవుతుంటాయి. ఓకే, ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి ఒక న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ స్మార్ట్ కనెక్టర్ వస్తుంటుంది. ఓకే, సో దాట్లాగే మనం కూడా వీ హ్యావ్ టు కీప్ అప్గ్రేడింగ్ అవర్ స్మార్ట్ కనెక్టర్. Okay, it does the aggregation, it will filter the logs, okay, whatever the logs are not required. Okay, and also it compresses, nothing but it saves the space of the database. అదే నేను ఇందాక చెప్పింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మార్ట్ కనెక్టర్ టైప్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇప్పుడు లెట్స్ ఇమాజిన్, విల్ టేక్ బ్యాంక్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక బ్యాంకులో ఏమేమి డివైజెస్ ఉంటాయి? డివైస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటిది? లాగ్ సోర్స్. అంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, వీ హ్యావ్ టు మానిటర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ ద అటాక్స్. నేను సైబర్ కిల్ చైన్లో చెప్పాను. ఓకే, సో సైబర్ కిల్ చైన్లో ఒక్కొక్క చైన్లో ఏ అటాక్ జరుగుతుంది, ఏ డివైస్ మానిటరింగ్లో ఉండాలి అని చెప్పాను. అసెట్స్, డివైస్ ఇన్ ద సెన్స్ అసెట్స్. మామూలుగా ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో ఏమేమి డివైజెస్ ఉన్నాయి మానిటరింగ్కి? ఏమేమి డివైజెస్ ఉంటాయి జనరల్గా? సిస్టమ్స్. ఓకే, అండ్ సిసి క్యామ్స్ అండ్ అట్లా కాదు, మనం అటాక్స్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఏ డివైజెస్ ఉంటాయి? ఇలా ఉంటుంది. ప్రతి కంపెనీలో సర్వర్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఉంటాయి, సెక్యూరిటీ డివైజెస్ ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ డివైజెస్కి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, రికాగ్నిజెన్స్ డిటెక్ట్ చేయాలంటే ఏ డివైస్ కావాలి? ఫైర్ వాల్ కావాలి. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్స్ డిటెక్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఐపీఎస్ ఐడిఎస్ కావాలి. మాల్వేర్ డిటెక్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? యాంటీవైరస్ కావాలి. ఇప్పుడు మీరందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు, యూఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద సిస్టమ్స్, ఇవన్నీ ఏం కావాలి? విపిఎన్ కావాలి, విపిఎన్ డివైస్ కావాలి. అలాగే కంపెనీలో డిఫరెంట్ జోన్స్ ఉంటాయి, వాటిలన్నిటికీ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే రౌటర్ స్విచ్చెస్ కావాలి. అలాగే కంపెనీలో ఏ డివైస్ అంటే ఆ డివైస్ యాక్సెస్ అవ్వదు, ఎందుకు? ప్రాక్సీ సర్వర్ విల్ బ్లాక్ ఇట్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఎవ్రీ టాపిక్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. ఓకే, మీరు ఎందుకు రీకాల్ చేయలేకపోతారో నాకు తెలియట్లేదు. ఓకే, హెచ్టిటిపి ఎసెన్షియల్స్లో నేను ఇవన్నీ చెప్పాను. అప్లికేషన్స్ లెవెల్లో ఐబిఎం వెబ్స్పియర్, ఒరాకిల్ వెబ్ లాజిక్, అపాచీ. డేటాబేస్ వచ్చేటప్పటికి ఒరాకిల్, మైసీక్వెల్, ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్, ఈమెయిల్ గేట్వే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనక్స్, ఓకే, విండోస్, వెబ్ సర్వర్స్, ఐఏఎస్, అపాచీ, ఒరాకిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఇవన్నీ చెప్పినాను. ఎంజినిక్స్. సో 2 tier 3 tier హైబ్రిడ్ ఆర్కిటెక్చర్, హెచ్టిటిపి ఎసెన్షియల్స్లు ఇవన్నీ కవర్ అయ్యాయి, రైట్? సో సైబర్ కిల్ చైన్లో ఇవన్నీ కవర్ అయ్యాయి.
firewalls, proxy, IPS, network devices, ఇవన్నీ దే ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ సైబర్ కిల్ చైన్. ఏ డివైస్ మానిటరింగ్లో ఉంటే మనం అటాక్ డిటెక్ట్ చేయగలం అనేసి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద అసెట్స్. ఓకే, ఇలాగ ప్రతి కంపెనీలో సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, క్లియర్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాను. ఒక కంపెనీలో ఫైర్ వాల్ అనేది 99.999% ఉంటుంది. అలాగే ఐడిఎస్, ఐపిఎస్. సో అలాగే విండోస్ సర్వర్స్, యూనిక్స్ సర్వర్స్. ఇది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ మీ కంపెనీలో ఏ డివైజెస్ మానిటరింగ్లో ఉన్నాయని. సో ఎందుకంటే ఎవ్రీ 24/7 మీరు రోజు మానిటర్ చేసేదే డివైజెస్. ఆ డివైజెస్ నుంచే మనం అలర్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆ డివైస్లో ఏదైనా అటాక్ జరిగినప్పుడు అలర్ట్ మ్యాచ్ అయితే యూస్ కేస్ రాస్తారు. యూస్ కేస్ మ్యాచ్ అయితే అలర్ట్ ట్రిగర్ అవుతుంది. అలర్ట్ ట్రిగర్ అవగానే దాన్ని పిక్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి మనం పంపిస్తాం. అలాంటిది నువ్వు ఏ డివైస్ మానిటర్ చేస్తున్నావని చెప్పలేకపోతే ఆబ్వియస్లీ యువర్ ఫేక్, రైట్? సో అది బేసిక్ కదా. సో ఒక కంపెనీలో ఏమేమి డివైజెస్ మానిటరింగ్లో ఉన్నాయి అనేది ఇట్ షుడ్ బి రోజు మనం రీకాల్ చేసుకోవాలి జనరల్. సో ఫైర్ వాల్, ప్రాక్సీ, ఐపిఎస్, ఓకే, విండోస్ సర్వర్స్, యూనిక్స్ సర్వర్స్, యాంటీవైరస్ లైక్ సిమాంటిక్, అలాగే ఏదైనా ఒక డివైస్ పేరు, ప్రోడక్ట్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Oracle. సో ఇక్కడే ప్రాక్సీ కూడా రాస్తాను. ఓకే, అలాగే యాంటీవైరస్. సో ఈ డివైజెస్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా లాక్ కలెక్షన్ మెకానిజం అనేది స్మార్ట్ కనెక్టర్ అనేది 2 వేస్గా ఫెచ్ చేస్తుంది అనమాట లాక్స్. ఓకే, సో స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఫెచ్ ద లాక్స్ ఇన్ 2 ways. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఏంటి అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ. సో స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే అండ్ పుష్. స్మార్ట్ కనెక్టర్ లాక్ కలెక్షన్. ఓకే, లాక్ కలెక్షన్ అనేది ఈ పుల్ అండ్ పుష్ ఎక్కడ చూస్తారు జనరల్గా? ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడ చూస్తారు జనరల్గా, ఈ పుల్ అండ్ పుష్ అని? జనరల్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ కాదు, మామూలుగా ఎక్కడ చూస్తారు పుల్ పుష్? ఎక్కడ డోర్స్ మీద చూస్తారు, రైట్? డోర్స్ మీద చూస్తారు. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ పుల్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ పుష్ అంటే, సో బయట ఉంటే ఇఫ్ యూ we will be pushing it, లోపల ఉంటే we will be pulling it. ఓకే, సో సిమిలర్లీ లాక్ కలెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే డివైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫార్వర్డింగ్ ద లాక్స్, డివైస్ forwarding the locks to smart connector. ఒకటి, స్మార్ట్ కనెక్టర్, ఓకే,
requesting for logs. Requesting device for log. ఇప్పుడు దీన్ని అర్థం చేసుకొని చెప్పండి, విచ్ ఇస్ పుష్, విచ్ ఇస్ పుల్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, పుష్ ఆ పుల్? ఒక డివైస్ ఉంది, డివైస్లో రెగ్యులర్గా లాగ్స్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి, వచ్చిన లాగ్స్ అన్నిటిని పంపించేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ పుష్. పుష్, రైట్? Yes, push. గుడ్. సో పుష్ అంటే డివైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ఫార్వర్డ్ ద లాగ్స్. పుల్ అంటే స్మార్ట్ కనెక్టర్ వెళ్ళి డివైస్ని అడుగుతుంది, ఏ డివైస్ గివ్ మీ ద లాగ్స్ అనేసి ఎవ్రీ 30 minutes, 30 secondsకి ఒకసారో 1 minuteకి ఒకసారో వెళ్ళేసి ఏ డివైస్ గివ్ మీ ద లాగ్స్ అని అడుగుతుంది అనమాట. సో అదేంటంటే ఇట్స్ అన్ అథెంటికేషన్. సో వెళ్ళేసి సిస్టంలో లాగిన్ అయ్యి, సిస్టంలో లాగిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉంటాయి లాగ్స్, ఆ లాగ్స్ని అడిగి తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అథెంటికేషన్ బేస్డ్. పుల్ ఈజ్ ఏ పుల్ అనేది ఇట్స్ అన్ అథెంటికేషన్ బేస్డ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి ప్యూర్లీ నెట్వర్కింగ్ అగైన్ హియర్. సో లాగ్ కలెక్షన్ పుష్ పుల్ అని చెప్పాను. ఓకే, మామూలుగా ఏంటంటే ప్రతి డివైస్కి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కలెక్ట్ ఏ లాగ్, నెట్వర్కింగ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి మనం. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఒక్కొక్క డివైస్ని, ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, ఎలా కనెక్టివిటీని క్రియేట్ చేయాలనేసి ఈ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనేవాళ్ళు దే విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ టు ద రెస్పెక్టివ్ టీమ్. ద రెస్పెక్టివ్ టీమ్ విల్ కాన్ఫిగర్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ మనం వెళ్ళేసి చెక్ చేసుకోవాలి, బేసిక్ చెక్స్ చేసుకొని లాక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చా లేదా అని వ్యాలిడేట్ చేసి అకార్డింగ్లీ దే విల్ ఇన్స్టాల్ ద స్మార్ట్ కనెక్టర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మామూలుగా ఈ లాగ్ కలెక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎనీవే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ షీట్ ఉంటుంది దాంట్లో రాసున్నాను. ఓకే, సో బేసిక్గా ఈ పుష్ వచ్చేటప్పటికి ఒక సిస్లాగ్ అనేసి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఈ సిస్లాగ్ ప్రోటోకాల్ అనేది బిల్డ్ ఆన్ యూనిక్స్ ఆర్ లైనక్స్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, యూనిక్స్ లైనక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సిస్లాగ్ అనేది ఒక ఇన్బిల్ట్ సర్వీస్ అనమాట. ఓకే, ఏదన్నా ఒక సిస్టమ్ లాగిన్లో ఉంటే చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు ఖాళీ లైనక్స్ లాగిన్లో ఉంది కదా. సో ఖాళీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ లైనక్స్, రైట్? ఒక ఆర్ సిస్లాగ్ అనేసి ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. సిస్లాగ్ కానీ ఆర్ సిస్లాగ్ కానీ ఉందా ఇక్కడ? ఓకే, సో ఇది ఫైల్. సో ఆర్ సిస్లాగ్ డి. సో ఇవి యాక్చువల్లీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సిమిలర్లీ ఒక సర్వీస్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇది సిస్లాగ్ సర్వీస్. సో సిస్టమ్ లాగింగ్ సర్వీస్ అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఇన్బిల్ట్ సర్వీస్ అనమాట. సో ఎనీ డివైస్ ఇన్ ద మార్కెట్, మామూలుగా ఏ డివైస్ అయినా తీసుకోండి, బేస్ ఓఎస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేస్ ఓఎస్ ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ మొబైల్ ఫోన్.
ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లో ఎన్నో బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? బట్ వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఓఎస్ ఇట్ యూస్? ఆండ్రాయిడ్, అవునా? సో అలాగే ఐఫోన్ అయితే ఐఓఎస్ అంటారు. ఓకే, ఐఫోన్ ఐఓఎస్ అంటారు. దిస్ ఆర్ ద టూ మెయిన్ బేస్ ఓఎస్. సో అట్లాగే ఈ ఈ సర్వర్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్, వీటిలన్నిటికి కూడా బేస్ ఓఎస్ ఉంటుంది. బేస్ ఓఎస్ లైనక్స్, లైనక్స్ ఒకటి, విండోస్ బేస్డ్ ఒకటి, ఇవే రెండు అనమాట మోస్ట్. సో ఈ ఈ లైనక్స్ బేస్డ్ వచ్చేటప్పటికి యాజ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్, సో లైనక్స్లో ఈ లైనక్స్, సోలారిస్, ఏఎక్స్, హెచ్పి యూనిక్స్ ఇవన్నీ లైనక్స్ బేస్డ్. సో ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ లైనక్స్ కర్నల్, లైనక్స్ కర్నల్ బేస్ చేసుకొని కానీ వాళ్ళు కానీ అప్లికేషన్ కానీ బిల్డ్ చేశారంటే, ఓకే, ఇట్ సపోర్ట్ సిస్లాగ్, లాగ్ ఫార్వర్డింగ్ సిస్లాగ్ యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సపోర్ట్స్ సిస్లాగ్. ఓకే, సో ఇది కూడా యూనిక్స్ కూడా సిస్లాగ్, ఇవన్నీ లైనక్స్ బేస్డ్. తెలుసు కదా, ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ వచ్చి లైనక్స్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్, మనకు కావాల్సినట్టుగా వీ కెన్ బిల్డ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్. ఓకే, కంపేర్ టు ఇట్. సో రౌటర్స్ ఇవన్నీ కూడా సిస్లాగ్. సో wherever the syslog is there, ఇవన్నీ పుష్ మెకానిజం. ఓకే, సిస్లాగ్ అంటేనే పుష్, ఇక్కడ రాసిన పైన. సో ఇవన్నీ పుష్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? సో ఈ పుష్ అనేది ఏంటంటే, మనం గో బ్యాక్ టు అవర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్, టీసీపీ వర్సెస్ యూడిపి. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో టూ లేయర్స్, టీసీపీ, యూడిపి. టీసీపీ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్, యూడిపి కనెక్షన్ లెస్, నథింగ్ బట్ బ్రాడ్కాస్ట్, మల్టీకాస్ట్ కదా. సో ఇప్పుడు ఒక డివైస్ దానికి అదే లాక్స్ని పుష్ చేస్తుందంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాడ్కాస్ట్. సో ఇట్ యూజెస్ యూడిపి ప్రోటోకాల్. సో మన నెట్వర్కింగ్ టాపిక్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మనం వీఆర్ మ్యాపింగ్ ఇట్. ఓకే, సో యూడిపి. ఓకే, సో అన్ని పుష్ వచ్చేసి యూడిపి బేస్డ్ బ్రాడ్కాస్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ పుల్ వచ్చేసేటప్పటికి ఏంటంటే మోస్ట్లీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, డేటాబేస్ అండ్ వెబ్ సర్వర్స్. అంటే వెబ్ సర్వర్స్ అంటే ఓకే. ఓకే, సో వెబ్ సర్వర్స్. సో ఇవన్నీ ఇవి విండోస్. సో ఈ విండోస్ వచ్చేసి పుల్, ఇవన్నీ అథెంటికేషన్ అనమాట.
ఓకే, సో ఇవన్నీ పుల్ మెకానిజం. అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ అథెంటికేషన్ అండ్ దే ఆర్ టీసీపీ బేస్డ్. సో ఇవన్నీ టీసీపీ బేస్డ్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటేనే we can log into the server and we can access it. Okay, సో ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో అసలు లాగ్స్ ఎలా ఫెచ్ చేస్తారు, లాగ్స్ ఫెచ్ చేస్తేనే కదా మనం later only you can create all the scenarios whatever we covered in cyber security. This is a universal concept of all SIMs. వేరే డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటుందా అంటే లేదు, ఓన్లీ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మారుతాయి బట్ కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో సిస్లాగ్ అయితే పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 514 is the default port number. అలాగే alternate port numbers ఉంటాయి like HTTP, HTTPS. So that we will cover later. So default port number వచ్చేసి 514. సో అది UDP based అనమాట. ఓకే, వీటిలన్నిటికీ 514. సో విండోస్ అయితే we are using two different types of connectors. విండోస్ నేటివ్, విండోస్ RPC అనేసి. ఓకే, సో నేటివ్ అంటే RPCA. అలాగే యూనిఫైడ్, విండోస్ యూనిఫైడ్ యూజెస్ SMB V1 యూజ్ చేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ SMB V1 పోర్ట్ నెంబర్ గుర్తుందా? మనం వానాక్రైలో చదివాం కదా. SMB నా బ్రో? పోర్ట్ నెంబర్ వానాక్రైలో చదివాం కదా. SMB V1 వల్నరబిలిటీ. వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్? 139 వేరు. ఓకే, అది డిఫాల్ట్ కాదు. ఓకే, ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్ అని చెప్పి 445. ఓకే, అది ఆల్టర్నేట్. 445 is the default port number. Okay, SMB V1. Okay, so syslog అంతా 514, SMB లో it uses 445. అలాగే RPC అంటారు, రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ అని. అది విండోస్ నేటివ్, అది 135 పోర్ట్ నెంబర్. ఏదో ఒక కనెక్టర్ యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే డేటాబేస్ అయితే ఒరాకిల్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్. సో ఏం లేదు, ఇవన్నీ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే గూగుల్కి వెళ్ళేసి, ఎప్పుడైనా చెప్పాను కదా, సో ఒరాకిల్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ అని కొడితే 1521 అని వస్తుంది. ఓకే, సో అలాగా వీ హ్యావ్ టు search in Google and identify what is the port numbers for the device that we are going to monitor. Our respective port numbers మనం admin team కి ఇవ్వాలి. firewall team is the one who opens and close the ports, right? వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఈ సోర్స్ టు ఈ డెస్టినేషన్ ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేయాలి, ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ఓపెన్ చేయాలి అనేసి వాళ్ళు పాలసీస్ రాస్తారు. పాలసీస్ రాసిన తర్వాత దెన్ we will be installing the connectors. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చూపించాను, సో మొత్తం ఒక 200+ కనెక్టర్స్ చూపించాను, రైట్? అంటే ప్రతిదానికి ఒక కనెక్టర్ ఉంటుందా అంటే అట్లా ఉండదు. ఒకే కనెక్టర్, సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ కనెక్టర్, ఒక కనెక్టర్ ఉంటుంది. దాంట్లో డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఏ కనెక్టర్ సెలెక్ట్ చేయాలి సో అనేదే కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇక్కడ I have wrote smart connector types. The one which is in blue color are the most used. Okay, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది అది syslog connector. So most of the devices
available in the market, which is built on Linux kernel, supports syslog. తర్వాత విండోస్, మనం ఏ కంపెనీ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా 60% ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ విండోస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎంప్లాయీస్ కానీ సర్వర్స్ కానీ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ విండోస్. సో విండోస్ యూనిక్స్ ఆర్ క్వైట్ కామన్ ఏ కంపెనీలో అయినా. ఓకే, సో యూనిక్స్ అయితే సిస్లాగ్లోనే వస్తుంది. విండోస్ కరెక్ట్. అలాగే ఫైల్ రీడర్ అంటే ఒక డివైస్ ఏంటంటే అన్ని లాగ్స్ని ఒక ఫైల్స్ లాగా డంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఫైల్స్ నుంచి మనం కనెక్టర్ వెళ్ళి లాగ్స్ని రీడ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫైల్ రీడర్ కనెక్టర్. ఓకే, ఫైల్ రీడర్ కూడా పుల్ మెకానిజమే యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, డేటాబేస్. సో ఏ డేటాబేస్ అయితే ఆ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ కనెక్టర్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒరాకిల్ అనుకోండి, ఒరాకిల్ DB కనెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వన్. సో SNMP మీకు చెప్పాను, సింపుల్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్ అని, విచ్ ఐ హావ్ కవర్డ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, సో SNMP ఆ డివైస్ ఏదైతే ఉంటుందో సపోర్ట్ అవుతుందో ఆ డివైస్. సో ఇవన్నీ ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్లో మొత్తం రాస్తారు ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ హియర్ 65 pages ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి ఏం కావాలో దాన్ని ఏ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఏంటి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, లాగ్స్ ఎలా వస్తాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ వీళ్ళు రాసి ఉంటారు. ఓకే, దాన్ని మనం యూస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ ద కనెక్టర్ అండ్ కలెక్ట్ ద లాగ్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ అడ్మిన్ టాస్క్ ఎనీవే, కానీ ఐడియా ఉంటే ఇట్ విల్ బి బెటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగినా కూడా ఇంటర్వ్యూలో ఐ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ యాడెడ్ టు యువర్ సి. క్లియర్? రోజు నేను చెప్పింది అర్థమైందా? సో ఇంటర్వ్యూ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డివైజెస్ ఏమేమి మీ కంపెనీలో ఉన్నాయంటే ఇవి బేసిక్స్. ఇంకా చాలా ఉంటాయి డివైజెస్, అప్లికేషన్స్, కస్టమైజ్డ్. అట్లీస్ట్ ఇవన్నా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఏ డివైజెస్ మానిటర్ చేస్తున్నారంటే ఈ డివైజెస్ మానిటర్ చేస్తున్నా అని చెప్పగలం. సో లాక్ కలెక్షన్ మెకానిజం ఏంటి? పుష్ అండ్ పుల్. ఓకే, డివైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే లాక్స్, దాన్ని పుష్ అంటాం. స్మార్ట్ కనెక్టర్ వెళ్ళి ఫెచ్ చేసుకుంటే దాన్ని పుల్ అంటాం. స్మార్ట్ కనెక్టర్ వెళ్ళి ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి, అందుకని అవి అథెంటికేషన్ బేస్డ్. సో అథెంటికేషన్ బేస్డ్ అంటే 90% దే ఆర్ TCP. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్. సో స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఫ్లెక్స్ కనెక్టర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా ఐ గేవ్ యూ ఐడియా. ఆ డివైస్ ఉండాలి ఆ షీట్లో, ఆ ఫోల్డర్లో ఉండాలి. తర్వాత ఆ వర్షన్ సపోర్ట్ అవ్వాలి. అవ్వకపోతే వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ఫ్లెక్స్ కనెక్టర్. ఫ్లెక్స్ కనెక్టర్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఓనర్ ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ని బిల్డ్ చేశాడో అతని దగ్గర కూర్చొని అర్థం చేసుకోవాలి డివైస్ ఏంటి, ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఏ పర్పస్కి యూస్ చేస్తారు అని కనుక్కొని దెన్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ సమ్ 7 to 10 days ఆఫ్ లాగ్స్. ఆ లాగ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకొని దెన్ దే విల్ రైట్ ఏ పార్సల్. ఓకే, సో పార్సల్ అంటే ఇట్లాగే ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా మ్యాపింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు పాన్ కార్డ్ ఎలా మ్యాప్ చేస్తాం, టైం పాన్ నెంబర్, నేమ్, డేటాబేస్. అలాగే వాళ్ళు మ్యాప్ రాస్తారు. మ్యాపింగ్ రాసి కనెక్టర్లో డంప్ చేయగానే లాగ్ రాగానే ఆ ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అయితే ఇట్ విల్ పిక్ ఇట్ అండ్ పాస్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియరా? ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, ఏం జితేంద్ర అర్థమైందా కొంచెమైనా? ఐ నో ఇదంతా కొత్త టాపిక్సే, బట్ అర్థమైంది సార్. మనం నాలెడ్జ్ అంటేనే న్యూ, లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ ఎవ్రీడే, రైట్? అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎంతవరకు మీకు కావాలో అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్స్ బెటర్. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యూ దిస్.
Okay. Next, we have to go with installation. So live demo చూపియాలి ఇంకా. సో 1 minute. సో ఎనీవే ఈరోజు ఇన్స్టాల్ చేయడం కుదరదులేండి, టైం లేదు. I'll just show you. Okay. సో ప్రతి కనెక్టర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్ ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఆ కనెక్టర్ అనేది ఒక సర్వీస్ లాగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట. మన ల్యాప్టాప్లో సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా, సర్వీస్ లాగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఆ సర్వీస్ అనేది ఎప్పుడు రన్ అవుతుండాలి. సర్వీస్ కానీ రన్ అవ్వకపోతే లాగ్స్ మనకు రానట్టు అర్థం అనమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ. సో ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? శుభోదయం జితేంద్ర చరణ్. ఓకే, హలో. యా కనిపిస్తుంది బ్రో. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ అనేవి ఇది సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పున్నాను. స్మార్ట్ కనెక్టర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా సర్వర్స్లోనే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. నార్మల్ మన విండోస్ 7, 8, 10లో రికమెండెడ్ కాదు. అసలు ఇన్స్టాల్ చేయకూడదా నేను అంటే చెయ్యొచ్చు, బట్ సర్వర్స్ ఆర్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ కంపేర్ టు నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది స్మార్ట్ కనెక్టర్ ఉంది కదా, ఇది ఒక స్మార్ట్ కనెక్టర్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఇది స్మార్ట్ కనెక్టర్ సాఫ్ట్వేర్. ఇలా ఉంటుంది ఒక సాఫ్ట్వేర్. సో ఐ మీకు చూపిస్తాను ఇన్స్టలేషన్. we will see maybe tomorrow, day after tomorrow, based on your availability. సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మార్ట్ కనెక్టర్స్, ఇప్పుడు సిస్లాగ్ అన్నాను, విండోస్ అని చెప్పాం, ఒరాకిల్ డీబీకి ఒరాకిల్ అని చెప్పాను. సో వాటిని అవి ఏమవుతాయంటే ఫైనల్గా మన ల్యాప్టాప్లో సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఇవే సర్వీసెస్. ఓకే, ఇక్కడ సర్వీసెస్లో ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆర్క్ సైట్. సో ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్టేటస్ రన్ అవుతుంటే లాగ్స్ వస్తాయి. రన్ అవుతుంటేనే ఇట్ విల్ గో టు ద స్పెసిఫిక్ డివైస్, ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద లాగ్స్ అండ్ విల్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు ఈఎస్ఎం మేనేజర్. ఓకే, సో ఈఎస్ఎం డౌన్ అయితే అది సెకండ్ సినారియో. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సిస్లాగ్ ఉందా, సిస్లాగ్ విండోస్. అలాగే నేను ఇక్కడ 3 కనెక్టర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్. ఇక్కడ డేటాబేస్, యాంటీవైరస్, విండోస్, సిస్లాగ్, అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ని వరుసగా ఒక్కోటి మన కంపెనీలో ఏ డివైస్ మానిటరింగ్లో ఉంటాయో వాటికి రిలేటెడ్ కనెక్టర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత డివైస్ లైవ్లో ఉండి కనెక్టర్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంటే ఇట్ విల్ గో అండ్ ఫెచ్ ద లాగ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు ESM manager by normalizing, aggregating, filtering, and then to the ESM manager పంపిస్తుంది. అది ఫైనల్. ఓకే, ఫైన్. ఓకే,
So that's all for today. Okay. Any doubt ఉంటే అడగండి. Otherwise, when we will connect the next class, let me know. రేపా ఎల్లుండా ట్యూస్డేనా? సో అందరు డిసైడ్ చేసి నాకు పింక్ చేయండి. ఓకే. Yeah. Okay, bro. Sure. Okay, sir. ఈ PPT ఒకసారి అది PPT కూడా ఒకసారి పంపించండి. ఒకవేళ రివైజ్ చేసుకుంటే ఒకసారి చూసామన్న డౌట్ ఉంటే మీకు పింక్ చేస్తాను. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. నేను ఇంకా SIM అనేది ఐ విల్ నాట్ గో విత్ PPT. ఓకే. నేను జస్ట్ మీకు PPTs పంపిస్తాను. ఓకే. SIM ఐ విల్ నాట్ గో విత్ PPT. నేను ఐ విల్ గో విత్ డెమో. ఓకే. సో కావాలంటే PPTలో ఉన్నది యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ నాలెడ్జ్. ఓకే. నేను ఎన్ని PPTs ఎంతవరకు పంపించాను PPTs నాకు గుర్తులేదు. నేను ఆ PPTs ఇప్పుడు లెట్స్ ESMకి వచ్చేటప్పటికి ఐ విల్ గివ్ యూ అన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే. బట్ ఫైన్, ఐ విల్ షేర్ ఇట్ టు యూ, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ESMకి వచ్చేటప్పటికి కాంపోనెంట్స్, ఇంట్రడక్షన్, పబ్లికేషన్ టెక్స్ట్ వరకు పంపించారు bro. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పాను కదా, ESM కమ్యూనికేషన్ ఇంతవరకు ఇప్పటివరకు మనం కవర్ చేసింది. ఓకే. ఫైన్. ఈ మూడు ఓకే. ఓకే bro. Yeah. ఓకే మరి అయితే సో మీరు డిస్కస్ అండ్ లెట్ మీ నో. ఓకే. వెన్ కెన్ వి కనెక్ట్? ఓకే. ఎందుకంటే నేను ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది సర్వర్స్, అప్పుడే నేను మీకు డెమో చెప్పగలను. ఆ సర్వర్స్ అన్ని హై అండ్ సర్వర్. నేను ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ అండ్ ర్యామ్. సో మీరు ఎప్పుడు క్లాస్ ఉందని చెప్తేనే నేను దానికి ఒక 45 minutes. సో ఇంక నుంచి నేను ముందే లేవాలి. మీకు డెమో చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు 7 o'clock క్లాస్ అంటే నేను 6కే లేవాలి. ఓకే. సో ఇంక మీ సపోర్ట్ ఉండాలి నాకు. ఓకే. Yeah. Sure bro. Okay, sure, sir. ఫైన్. ఓకే. Thank you, sir. Thank you sir. థ్యాంక్ యూ.